Hola y bienvenidos a la clase de español. Este video es parte de la N.L.L.S programa para estudiantes de idiomas. Este video instructivo es para el Español 1, Cuento C, parte 3. Hello and welcome to your Spanish class. This video is part of the N.L.L.S program for language learners. This instructional video is for Spanish 1, Story C, Part 3. For this video, you'll need your classroom journal or notebook and something to write with. Feel free to stop, rewind, or fast forward as needed throughout this video. Empecemos. Today's story is titled Los Mellizos. This is part 3 of the story. Before we get into the story, let's take a look at our I can statements and our additional vocabulary that we're going to be using. On the screen, you can see our goals for the story section. These I can statements are the things you should be able to communicate by the end of the section. As you can see, they're broken up into 3 categories: novice low, novice mid, and novice high. These are called levels of proficiency. Proficiency is basically how well someone speaks a language. Understanding these levels of language proficiency and actively working to improve your level of comprehension helps you develop true language proficiency and improves your capacity to communicate and comprehend both the written and the spoken language. In other words, the more practice you put in and the more you use the language, the better you're going to get, and the more you'll be able to communicate in that language. Pause the video and write your I can statements in your journal or notebook. Now let's look at some vocabulary. On the screen, there's some additional vocabulary words and expressions that we're going to be using and incorporating into our story. Don't worry about what they mean yet, we'll be coming back to them shortly. Pause the video and take a few minutes to copy them into your notebook or journal. And finally, here's your story for C3. Pause the video again and take a few minutes to copy the story into your journal or notebook. Now that you have your story written down in your notes, I'm going to read the story to you slowly. Focus on each word as I say them out loud. Pay attention to the way the word sounds. En la escuela tomamos muchas clases. Por las mañanas tomamos las clases de inglés y ciencias. Por las tardes tomamos matemáticas y arte. Después de la escuela estudiamos mucho. Por las noches descansamos y miramos la televisión. Now I'll read it again a little faster. After, I'll read it at a normal conversational speed. En la escuela tomamos muchas clases. Por las mañanas tomamos las clases de inglés y ciencias. Por las tardes tomamos matemáticas y arte. Después de la escuela estudiamos mucho. Por las noches descansamos y miramos la televisión. En la escuela tomamos muchas clases. Por las mañanas tomamos las clases de inglés y ciencias. Por las tardes tomamos matemáticas y arte. Después de la escuela estudiamos mucho. Por las noches descansamos y miramos la televisión. This time I want you to read it along with me. As I say each sentence, repeat it out loud, making sure you're pronouncing the words as correctly as you can. En la escuela tomamos muchas clases. Por las mañanas tomamos las clases de inglés y ciencias. Por las tardes tomamos matemáticas y arte. Después de la escuela estudiamos mucho. Por las noches descansamos y miramos la televisión. Rewind the video and do it again until you're comfortable with the words and how they sound. You can record yourself and play it back if you want to, just work on your pronunciation. Now that you have the pronunciation down, let's start the lesson. You'll need to follow along with me, repeat when you need to, follow all the instructions and cues, and just have fun with it. Remember, you can always stop, pause, and rewind as much as you need to make sure you're understanding. Vamos! Daniel y Daniela start off with en la escuela, in the school, or simply at school. So we know that they'll be talking about things that happen at school. This sentence continues with tomamos muchas clases.
Tomamos is from the verb tomar, which means to take. Let's take a look at it. As you know, to use any verb, you have to modify it by replacing the endings. With tomar, you take the AR off of the end of the word and replace it with an O to make tomo, or I take. Replace it with an AS and make tomas, and you've got you take or do you take. Replace it with an A and make toma, he, she, or it takes, or does he, she, it take. Let's look at the plural side. Replace it with amos, and you have tomamos, or we take. Replace it with ice, and you have tomais, or you all, or y'all take. I'm going to put brackets around it because this form is mainly used only in Spain. For the rest of the Spanish-speaking world, we'll be using the next one instead. Replace the AR with an AN, and you have toman, or you all, or y'all take. But it also means they take. So the word toman means both y'all take and they take. You'll know the difference through context. So, back in the story, they say, tomamos muchas clases. We take a lot of classes. The word clase is feminine, so the class is la clase. The classes is las clases. A class is una clase, and some classes is unas clases. Since mucho is an adjective and describes how many classes they take, it has to be feminine too, so it's muchas clases. Notice also, since clases is plural, muchas is plural as well. Muchas clases, many or a lot of classes. Put it all together, tomamos muchas clases. We take many or a lot of classes. Before we go to the next sentence, let's take a look back at the different times of day. La mañana, la tarde, and la noche. Morning, afternoon, and evening or night. We've already used a couple of these for greetings. Buenas tardes and buenas noches. Good afternoon and good evening or good night. To say in the morning or in the mornings, in the afternoon or afternoons, or at night, you have a couple of options. The proper way to say them are por la mañana, por las mañanas, in the morning, in the mornings, por la tarde, por las tardes, in the afternoon, in the afternoons, por la noche, por las noches, in the evening, in the evenings, and also at night. In many parts of the Spanish-speaking world, you could substitute the word por with de and say de la mañana, de las mañanas, de la tarde, de las tardes, de la noche, de las noches. We're going to be using the proper way for this unit, so look at the next sentence. Por las mañanas tomamos las clases de inglés y ciencias. In the mornings, we take the classes of English and science. Or, in the mornings, we take English and science classes. The next one is, por las tardes tomamos matemáticas y arte. In the afternoons, we take math and art. Notice in this sentence we did not use the word clases and instead just used the name of the school subjects. Now let's take a look at some other subjects we take in school. In your vocabulary, look at the section lenguas. The word lengua means tongue. The word is also used for languages, just like saying a foreign tongue in English. Let's look at some lenguas you take in school. Francés, French. Italiano, Italian. Ruso, Russian. Chino, Chinese. Japonés, Japanese. Portugués, Portuguese. Under the section matemáticas, you have the maths. Geometría, geometry. Trigonometría, trigonometry. Cálculo, calculus. Álgebra, algebra. Ciencias means sciences, so under that section we have biología, biology. Zoología, zoology.
química, chemistry, psicología, psychology, anatomía, anatomy. Ciencias sociales means social sciences or social studies. Historia, history. Sociología, sociology. Ciencia política, political science. Artes are the arts. Pintura, painting. Escultura, sculpture. Música, music. Teatro, theater. Baile, dance. And orquestra, orchestra. Educación física is physical education or PE. Deportes, sports. And porristas, cheerleading. ¿Cómo se dice la clase de francés? Se dice French class. ¿Cómo se dice la clase de zoología? Se dice zoology class. ¿Cómo se dice la clase de ciencia política? Political science class. ¿Cómo se dice la clase de japonés? Japanese class. ¿Cómo se dice la clase de cálculo? Calculus class. ¿Cómo se dice la clase de baile? Dance class. ¿Cómo se dice la clase de portugués? Portuguese class. ¿Cómo se dice la clase de trigonometría? Trigonometry class. ¿Cómo se dice la clase de escultura? Sculpture class. ¿Cómo se dice la clase de psicología? Psychology class. Now, let's look at the section labeled Misceláneo, and you'll see some pretty important differences between Spanish and English. When we talk about school subjects in English, we're used to putting the subject first, followed by anything related to that subject, like Spanish class, history teacher, chemistry book, psychology professor, or sociology notebook. Spanish works a little differently because the name of the subject is technically describing the kind of class, teacher, book, professor, and notebook the subject goes after. Spanish class becomes la clase de español. History teacher becomes el maestro de historia. Chemistry book becomes el libro de química. Psychology professor becomes el profesor de psicología. And sociology notebook becomes el cuaderno de sociología. So, la clase de is the class of. El libro de is the book of. El cuaderno de is the notebook of. El profesor or la profesora de is the professor of. Notice that if you have a male professor, he is el profesor. If you have a female professor, she is la profesora. The same with the next one. El maestro, la maestra de, is the teacher of. El maestro is a male teacher, and la maestra is a female teacher. Also, in most cases, you'll use the word maestro and maestra for teachers who teach younger kids, such as preschool, elementary, and middle school, and you use profesor and profesora for high school and college teachers. So, ¿cuál es correcto? ¿Química clase o la clase de química? La clase de química. La clase de chino o chino clase. La clase de chino. Las profesoras de español o las español profesoras. Las profesoras de español. El cuaderno de cálculo o el cálculo cuaderno. El cuaderno de cálculo. El teatro maestro o el maestro de teatro. El maestro de teatro. El libro de anatomía o el anatomía libro.
el libro de anatomía. Now back to our story. Let's look at some questions we could ask about our first paragraph. The first sentence was, En la escuela tomamos muchas clases. En la escuela, ¿qué toman? In school or at school, what do they take? En la escuela toman muchas clases. In school, they take a lot of classes, or at school, they take a lot of classes. ¿Toman muchas clases en casa o en la escuela? Do they take a lot of classes at home or at school? Toman muchas clases en la escuela. They take a lot of classes at school. The next sentence says, Por las mañanas tomamos las clases de inglés y ciencias. ¿Qué clases toman por las mañanas? What classes do they take in the mornings? Por las mañanas toman las clases de inglés y ciencias. In the mornings, they take English and science classes. Next, they say, Por las tardes tomamos matemáticas y arte. ¿Qué clases toman por las tardes? What classes do they take in the afternoons? Por las tardes toman las clases de matemáticas y arte. ¿Cuándo toman la clase de matemáticas? When do they take math class? Toman la clase de matemáticas por las tardes. They take math classes in the afternoon. ¿Cuándo toman la clase de inglés? When do they take English class? Toman la clase de inglés por las mañanas. They take English class in the mornings. ¿Cuándo toman la clase de ciencias? When do they take science class? Toman la clase de ciencias por las mañanas. They take science class in the mornings. ¿Cuándo toman la clase de arte? When do they take art class? Toman la clase de arte por las tardes. They take art class in the afternoons. What about you? ¿Qué clases tomas por las mañanas? What classes do you take in the mornings? For this example, let's use sociology and sculpture. You could say, Tomo las clases de sociología y escultura por las mañanas. Or, por las mañanas tomo las clases de sociología y escultura. ¿Qué clases tomas por las tardes? What classes do you take in the afternoons? For this example, let's use PE and biology. You could say, Tomo las clases de educación física y biología por las tardes. Or, por las tardes, tomo las clases de educación física y biología. ¿Cuándo tomas la clase de inglés? When do you take English class? Tomo la clase de inglés por las mañanas. Or, tomo la clase de inglés por las tardes. ¿Cuándo tomas la clase de español? When do you take Spanish class? Tomo la clase de español por las mañanas. Or, tomo la clase de español por las tardes. The next paragraph starts with, Después de la escuela, estudiamos mucho. Después de means after. So, después de la escuela is after school. Antes de, which can be found in your vocabulary under misceláneo, means before. So, antes de la escuela is before school, and después de la escuela is after school. What do they do after school? They say, Después de la escuela, estudiamos mucho. Estudiamos comes from the verb estudiar and means to study. Let's look at the forms. Estudio, I study. Estudias, you study, do you study? Estudia, he studies, she studies, it studies. Estudiamos, we study. Estudiáis, you or y'all study, only in Spain. And estudian, they study or y'all study. So they're saying, after school, we study a lot. ¿Qué hacen después de la escuela? What do they do after school? Estudian mucho después de la escuela. Or,
Después de la escuela estudian mucho. ¿Cuándo estudian? When do they study? Estudian después de la escuela. They study after school. ¿Estudian antes de la escuela o después de la escuela? Do they study before school or after school? Estudian después de la escuela. They study after school. They finish this section with, por las noches descansamos y miramos la televisión. Por las noches is, of course, in the evenings or at night. Descansamos comes from the verb descansar and means to relax or to rest. The forms are descanso, I rest, I relax. Descansas, you rest, you relax. Descansa, he, she, or it rests, he, she, or it relaxes. Descansamos, we relax. Descansáis, you or y'all relax, but only in Spain. Descansan, they rest, they relax. You all rest, you all relax. So, por las noches descansamos is at night or in the evenings, we relax. Miramos is from the verb mirar and means to watch. The forms are miro, I watch. Miras, you watch. Mira, he, she, or it watches. Miramos, we watch. Miráis, you or y'all watch, only in Spain. And miran, they watch or you all watch. So, por las noches miramos la televisión is at night or in the evenings, we watch TV. Put it all together, por las noches descansamos y miramos la televisión. At night or in the evenings, we relax and watch TV. ¿Qué hacen por las noches? What do they do at night or in the evening? Por las noches descansan y miran la televisión. At night or in the evenings, they relax and they watch TV. ¿Descansan y miran la televisión por las mañanas? Do they rest and watch TV in the mornings? No, descansan y miran la televisión por las noches. No, they rest and watch TV at night or in the evenings. ¿Descansan y miran la televisión por las tardes? Do they rest and watch TV in the afternoons? No, descansan y miran la televisión por las noches. No, they rest and watch TV at night or in the evenings. Well, what about you? ¿Descansas por las noches? Do you rest or relax at night? Sí, descanso por las noches. Yes, I relax at night. Or no, no descanso por las noches. No, I don't relax at night. ¿Miras la televisión por las noches? Do you watch TV at night? Sí, miro la televisión por las noches. Yes, I watch TV at night. Or, no, no miro la televisión por las noches. No, I don't watch TV at night. ¿Estudias por las noches? Do you study at night? Sí, estudio por las noches. Yes, I study at night. Or, no, no estudio por las noches. No, I don't study at night. Excellent job. Let's read through the story one more time and then look at some questions and answers that you'll see in the activities for the story section. En la escuela tomamos muchas clases. Por las mañanas tomamos las clases de inglés y ciencias. Por las tardes tomamos matemáticas y arte. Después de la escuela estudiamos mucho. Por las noches descansamos y miramos la televisión. Let's look at some questions and answers that you'll see in your activities for the story. These questions will be a mixture of story questions, general questions, and personal questions. ¿Listos? ¿Qué toman Daniel y Daniela en la escuela? En la escuela, Daniel y Daniela toman muchas clases. ¿Toman clases en casa o en la escuela? Toman clases en la escuela.
¿Tomas clases en la escuela? Sí, tomo clases en la escuela. ¿Qué clases toman Daniel y Daniela por las mañanas? Por las mañanas, Daniel y Daniela toman las clases de inglés y ciencias. ¿Qué clases toman por las tardes? Por las tardes, toman las clases de matemáticas y arte. ¿Y tú, qué clases tomas por las mañanas? Tomo las clases de blank, blank y blank por las mañanas. ¿Qué clases tomas por las tardes? Tomo las clases de blank y blank por las tardes. ¿Cuándo toman las clases de inglés y ciencias Daniel y Daniela? Daniel y Daniela toman las clases de inglés y ciencias por las mañanas. ¿Cuándo toman las clases de matemáticas y arte? Toman las clases de matemáticas y arte por las tardes. ¿Qué hacen después de la escuela? Después de la escuela estudian mucho. ¿Cuándo estudian mucho? Estudian mucho después de la escuela. ¿Y tú estudias mucho? Sí estudio mucho. No, no estudio mucho. ¿Estudias después de la escuela? Sí, estudio después de la escuela. No, no estudio después de la escuela. ¿Estudias antes de la escuela? Sí, estudio antes de la escuela. No, no estudio antes de la escuela. ¿Qué hacen Daniel y Daniela por las noches? Por las noches, descansan y miran la televisión. ¿Cuándo descansan y miran la televisión? Descansan y miran la televisión por las noches. ¿Miras la televisión por las noches? Sí, miro la televisión por las noches. No, no miro la televisión por las noches. ¿Escuchas música por las noches? Sí, escucho música por las noches. No, no escucho música por las noches. ¿Escuchas la radio por las noches? Sí, escucho la radio por las noches. No, no escucho la radio por las noches. ¿Cuándo descansas? Descanso por las mañanas. Descanso por las noches. Descanso por las tardes. ¿Cómo se dice la clase de español en inglés? Se dice Spanish class. ¿Cómo se dice literature class en español? Se dice la clase de literatura. ¿Cómo se dice la clase de historia en inglés? Se dice history class. ¿Cómo se dice the biology book en español? Se dice el libro de biología. ¿Cómo se dice the theater teacher en español? Se dice el profesor o la profesora de teatro. ¿Cómo se llama tu profesor de español? Mi profesor de español se llama blank. Mi profesora de español se llama blank. ¿Cómo se dice tomo la clase de trigonometría por las mañanas en inglés?
Se dice, I take trigonometry class in the mornings. Como se dice, I take English class in the afternoons en español. Se dice, tomo las clases de inglés por las tardes. ¿Cómo se dice, tomo la clase de baile por las noches en inglés? Se dice, I take dance class at night. ¿Tomas la clase de español o la de italiano? Tomo la clase de español. Again, make sure you go back and review all of these questions and answers until you feel comfortable with them and are ready to move forward. Now it's quiz time! I'm going to give you 20 questions and see how well you can answer them. You're going to need your journal or notebook and something to write with. They'll go by quickly, so pause and rewind as needed so you can write them down. Do your best and, of course, no cheating. Bien hecho! We'll see you again soon for your next lesson.
Hasta luego!